మీ అందరికీ తెలుసు, మన మధ్యలో మహానటులు కొన్ని ఏళ్ల పాటు ఇప్పటికీ ఆయన అదే గ్లామర్ తోటి, అదే రంగుతోటి, అలాగే మిమ్మల్ని అందరినీ మైమరిపిస్తూ రకరకాల వేషాలు. మా దగ్గర సంతూర్ సబ్ మా సార్ కూడా వాడతారు, సంపత్రావు గారు కూడా. అదేవిధంగా ఆయన వయస్సు ఎవరికి తెలియదు, అదంతా సంతూర్ మహిమ. వారిది మా స్టేట్ ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ శ్యామ్ సుందర్ గారిది కూడా అంతే. వీళ్ళందరూ సంతూర్ సబ్బు బ్యాచ్. అలాగా మన మధ్యలో సుమన్ గారు ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఐ రిక్వెస్ట్ సుమన్ గారు టు బ్రీఫ్ ది సెషన్ ప్లీజ్. అందరికీ నమస్కారం. ముందుగా ఐ థ్యాంక్ మిసెస్ రేవతి who made me attend this program. Very short notice, but I feel very happy. And the first reason why I say this is it's an opportunity for me to thank all the doctors who worked during Corona. Always I compare the doctors to the soldiers who are in the border, who are protecting our country during Corona. In spite of Corona, they had to protect our country. One side it was Pakistan, one side it was China, who was finding a small gap to come in. They had their own families. They had the Corona threat. After that, again, I have to congratulate the police department who was working day and night, because they had to brief a lot of people what the lockdown means. Many people didn't know what the lockdown was. So they were very soft, and they had to convince, they had to tell everybody what the meaning of lockdown is. And later, after that is the farmers who went out and worked for us. I think if the farmers did not have worked, I think we would have all died of hunger on the other side. And then the people who work in the corporation, who come and clean all the dust, the garbage from our houses. So those times I used to always see the vans come and these boys and girls sitting on top of the garbage without any protection. They were collecting all the garbage from our homes and going. So my respect to all these people increased after seeing all these things. But even before that, doctors and nurses were doing a very brave job, because even our relations or friends or whatever you call, at certain times we are not allowed to come inside, the wards. We call it ICU or whatever it is. But they take the risk and go inside, however contagious the disease may be. And some people have also got infected and they have succumbed, especially during Corona. But for the doctors and the nurses who protected all of us, I think, I don't know, today maybe we will not been meeting at all. సో ముఖ్యంగా నేను ఈ ఒక ధన్యవాదాలు మీకు అందరికీ చెప్పడానికి నేను ఈరోజు ఈ ఫంక్షన్కి వచ్చానండి. అండ్ గివింగ్ అవార్డ్స్ టు ది డాక్టర్స్ ఇస్ అనదర్ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ మీ. అండ్ ఐ ప్రొఫ్యూజ్లీ థ్యాంక్ ప్రమోద్ కుమార్జీ ఫర్ making up this event today. And my respect for the medical community is always there, and any kind of publicity, because generally నేను గొప్పగా చెప్పట్లేదు కానీ సినిమా వాళ్ళంటే డెఫినెట్లీ వీ క్యాన్ అట్రాక్ట్ అండ్ డిస్ట్రాక్ట్ మెనీ పీపుల్. బట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు if it's a good cause and if I'm trying to give a good message, awareness to people, because a lot of people ఏంటంటే because they don't know what should be done, చాలామంది ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు, చనిపోతున్నారు. సో ఇన్ దాట్ కాంటెక్స్ట్ definitely I am always ready, and you can always, and luckily I came to Hyderabad. I was born in Chennai. I was there for 30 years and I am in Hyderabad 30 years. So 30 plus 30 makes me 60 and above a little bit. That's my age. And always very careful about my health. Because basically when I was 12 years I started learning martial arts. So my master eppudu cheppevaru, the health is very important, and being fit, looking young is nothing wrong. So what you eat,
and how you work out, how you think, positive thinking. And మా 12-13 yearsలోనే lot of నాకు Buddhism was taught. I am a Hindu, but our master was from Malaysia, so he taught us a lot of Buddhism, about karma and things like that. My mother was a principal of a college in Chennai called Ethiraj College, and our governor, Madam Tamilise, was her student. Lot of film fraternity lo kuda chaala mandi pillalu ma amagaru chadivaru. So that background also helped me a lot. My father was in Indian Oil Corporation, so he was mostly on the tours and all that. So it's my mother, who brought me up and taught me everything. Today, whatever I am, it's my mother's blessing and me andardi ఆశీర్వాదాలు. And coming to the health point of view, I'm very lucky that I've got lot of doctor friends. So every year, in the beginning of the year, I have a master health checkup, and every 3 months I give my blood samples to see how my fluctuations and my reports are, and I balance my food and balance everything. And that's how it's going on, a positive attitude, because ఎప్పుడో ఇంకో 5 years తర్వాత 10 years తర్వాత జరగబోయే మ్యాటర్ని ఇప్పుడే ఆలోచించి ఎందుకు టెన్షన్ పడ్డారు? రేపు గురించి ఎల్లుండి గురించి ఆలోచించాలి తప్ప ఎందుకు అనవసరంగా ఆటోమేటిక్గా థింగ్స్ విల్ బి టేకెన్ కేర్ బై ఇట్ సెల్ఫ్, బికాజ్ నో మెడిసిన్ కెన్ చేంజ్ ఇట్. The fate and destiny cannot be changed. You have to pass through fate and destiny. It's only prayers may alter your destiny, but it cannot be changed. కింద పడాలంటే పడాల్సిందే. మేబీ దెబ్బలు కొంచెం గట్టిగా తగలకుండా ఉంటుంది అంతే తప్ప కాదు. సో వై బాదర్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అండ్ రూయిన్ యువర్ హెల్త్? సో అట్లా నేనేంటంటే ఐ బీన్ హియర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ మై 45th year in films. I have crossed 750 films in 10 languages, 100 films in Telugu as a hero, and still బండి ఇంకా నడుస్తూనే ఉంది విత్ గాడ్స్ గ్రేస్. సో ఐ థ్యాంక్ ఆల్ మై డాక్టర్ ఫ్రెండ్స్, ఎవ్రీబడి హూ హెవ్ బీన్ ఆల్వేస్ విత్ మీ. ఎప్పుడు ఫోన్ చేసినా నాకు దే హెవ్ బీన్ హెల్పింగ్ మీ, హెల్పింగ్ మై ఫ్యామిలీ, అండ్ కీపింగ్ మీ ఫిట్. అండ్ సమ్టైమ్స్ డౌట్స్ వచ్చినా కూడా దే హెవ్ బీన్ క్లారిఫైయింగ్ ఇట్ అండ్ గివింగ్ మీ అడ్వైస్ అండ్ ఆల్ దట్. సో ఈరోజు ముఖ్యంగా ఐఎంఏ బంజారా హిల్స్ హైదరాబాద్ డాక్టర్స్ అందరికీ పేరు ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే యువర్ సర్వీస్ కెనాట్ బి రీప్లేస్డ్ అండి. ఇట్స్ అ వెరీ గ్రేట్ సర్వీస్, వెరీ నోబుల్ సర్వీస్ వాట్ యూ డాక్టర్స్ ఆర్ డూయింగ్, గివింగ్ టు ద పీపుల్. ఇట్స్ just as equal as how I mentioned the soldiers, the army, the defense and the police. So much of risk is involved, especially again I am repeating, కరోనా టైంలో మీరు అందరూ చేసిన ఒక హెల్ప్, బంధువులు, మిత్రులు, అభిమానులు కూడా దగ్గర వెళ్ళలేని పరిస్థితుల్లో కూడా మీరు ఎటువంటి ఒక కులం, మతం అలాంటి ఫీలింగ్ లేకుండా మీరు మీ ఫ్యామిలీని కూడా సాక్రిఫైస్ చేసి మీరు ముందుకెళ్ళి మీరు చేసే దిస్ కెన్ నెవర్ బీ ఫర్గాటన్ అండి. ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ సేవ ఏదైతే మీరు చేశారో అది లైఫ్లో మర్చిపోలేను. ఎందుకంటే ఆ టైంలో నాకు చాలా న్యూస్, చాలామంది నాకు ఫోన్ చేసి they were telling me about the fatalities going on, and I really felt very sad. And then especially with all the kit and all that also, I know some people in the medical service who lost their life. So really great, and you have done a great service during that time. And also రెగ్యులర్గా కూడా మీరు చేసేది కూడా అంత ఈజీ కాదు. అది ముఖ్యంగా when you save a patient, all the patient's relations, friends are all very happy. But in spite of your hard work and your dedication, when a patient dies, for some other reason, I know how all of you are being cursed and etla arustarani. It is very difficult for the people at that time to understand. At the same time, I know it's very difficult for you. You have to face it, and still you continue in the profession. So many people might have shouted at you, "Nee meeda arustaru." అది ఏదో అంటారు. They don't realize that when time, as I said, fate and destiny, time is up, you have to go. So all this put together, you're all great, I will say, great gods living in the form of humans over here. So I express my thanks, and again మీ సర్వీసెస్ ఇలాగే కంటిన్యూ అవ్వాలి. And once again I thank Revati garu for having given me this opportunity to talk with you, meet you and discuss certain things. Thank you once again. All the best. Good luck. Jai Hind.